Xin chào tất cả mọi người. Sau đây tôi xin đại diện cho nhóm 2 trình bày về vấn đề fake news. Ngày nay, fake news là một hiện tượng có diễn biến phức tạp, khiến cho mọi người cảm thấy hoang mang và lo sợ trước những gì mình đọc. Vậy fake news là gì nhỉ? Những nguyên nhân dẫn đến xuất hiện tình trạng fake news ở đâu mà ra? Tác hại của fake news đến con người như thế nào? Và đã có những biện pháp gì được đưa ra để ngăn chặn fake news? Hãy cùng nhóm 2 của tôi giải đáp những thắc mắc này nhé. Vậy thì fake news là gì nhỉ? Fake news has become a buzzword on the internet and in news organizations worldwide. While it seems easy to understand, determining what's fake or not is difficult. Many people rely on gut feel in deciding what is credible or not. This undermines real news. Unlike fake news, real news goes through vetting by newsrooms with processes for mistakes. Editorial board and writers are disclosed. But nowadays, the term is even used to attack legitimate news organizations. In some cases, it comes from people accused of being in the center of disinformation campaigns. First Draft's Claire Wardle says the term fake news does not describe the complexity of misinformation and disinformation. Wardle describes misinformation as the inadvertent sharing of false information. Disinformation as the deliberate creation and sharing of information known to be false. She explains that the current information ecosystem breaks down into 3 elements: the different types of content that are being created and shared, the motivations of those who create this content, the ways content is being disseminated. According to Wardle, there are 7 types of misinformation and disinformation: satire, which has no intention to cause harm but has potential to fool; misleading use of information to frame an issue or individual; impersonation of genuine sources; total fabrication of new content to deceive and do harm; false connections between the content and the headlines, visuals, or captions; sharing genuine content with false contextual information; and manipulation of genuine information or imagery. There are various motivations behind the creation of these content: poor journalism, parody, passion, provocation, partisanship, profit, political influence, or propaganda. False information may then be disseminated in various ways: unwittingly shared on social media, amplified by journalists, pushed out by loosely connected groups attempting to influence public opinion, and disseminated as part of sophisticated disinformation campaigns using bots and troll factories. With the global rise of social media, spreading disinformation online has become so much easier. So, the next time you see content online that may sound too good or bad to be true, take a second look before you click that Fake news có nghĩa là tin giả hay còn được gọi là tin rác, tin tức giả mạo. Nó cũng là một loại hình báo chí bao gồm các thông tin cố ý hoặc trò lừa bịp truyền qua phương tiện truyền thông, tin tức truyền thống là in và phát sóng, hoặc phương tiện truyền thông xã hội trực tuyến. Thông tin sai lệch thường được các phóng viên trả tiền cho các trang đăng tin để được đăng các tin tức này. Một thực tế phi đạo đức được gọi là báo chí trả tiền. Tin tức sau đó thường được nhắc lại là thông tin sai trên phương tiện truyền thông xã hội, nhưng đôi khi cũng tìm được đường đến những phương tiện truyền thông chính thống. Nó được viết và xuất bản với mục đích đánh lừa nhằm gây thiệt hại cho một cơ quan, thực thể hoặc người và đạt được về mặt tài chính hoặc chính trị. Nó thường sử dụng lối viết giật gân, không trung thực hoặc dùng các tiêu đề bịa đặt để tăng lượng độc giả. Có thể nhìn thấy ngay tại Việt Nam, sự gia tăng số lượng người tham gia mạng xã hội cùng với những thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Các hình ảnh hay clip còn được dàn dựng, cắt xén với ý đồ bôi xấu, hạ uy tín, làm sai lệch bản chất thực của thông tin gốc. Nhiều vụ việc bị đăng tải thông tin giả mạo, thông tin thất thiệt trong thời gian qua đã làm ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội, gây tâm lý hoang mang và bức xúc. Gần đây nhất là hàng loạt thông tin liên quan đến vụ học sinh tử vong do bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của trường tiểu học Gateway, mà đỉnh điểm là tin đồn thất thiệt về việc tài xế lái xe đã tự tử. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng fake news là gì?
Tin nó xuất hiện dày đặc, phát tán những thông tin gây hoang mang về dịch bệnh, chủ yếu nhờ cơ hội trục lợi, lợi ích kinh tế hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Đăng tin tức giả và kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền bạc hoặc mua thiết bị cơ quan y tế, quân viên y tế, đánh vào tâm lý đám đông và do bất cần tiếp cận thông tin không quan trọng nguồn. Có những người phát tin giả vì hào danh, muốn nổi tiếng do bất cần. Nhiều người muốn trang mạng của mình điều hành tăng lượt truy cập để kiếm tiền quảng cáo. Tác hại của fake news đối với mọi người. Nhiều người đọc không kiểm chứng, khiến cho tiếp nhận thông tin sai rồi dẫn đến việc tiếp tục chia sẻ rộng rãi gây chấn động địa cầu, ảnh hưởng đến người dân. Rất nguy hiểm bởi kích động đến đám đông liên quan đến vấn đề quốc gia và dân tộc. Ví dụ trong thời điểm dịch bệnh Covid đang bắt đầu bùng phát, có những tài khoản Facebook đăng tin giả như phong tỏa Hà Nội, khiến người dân hoang mang đổ ra đường mua lương thực. Siêu thị và các cửa hàng tạp hóa hết đồ ăn trong một tích tắc. Theo số liệu thống kê từ chương trình đánh giá an ninh mạng BCAF cho thấy 63 người dùng thường xuyên đọc được tin tức giả mạo trên Facebook, trong đó 40% là nạn nhân hàng ngày. Không chỉ khiến cho người đọc hoang mang, nó còn tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn xã hội khi kẻ xấu cố tình đưa tin sai sự thật liên quan đến tình hình kinh tế, chính trị của đất nước. Có thể thấy tác hại của fake news là vô cùng lớn. Fake news có thể coi như là một loại dịch không kém Covid-19. Hiện nay đã có những biện pháp để ngăn chặn fake news. Về phía nhà nước, xử lý hình phạt hành chính từ 20 đến 30 triệu đồng. Cá nhân bị phạt 10 đến 15 triệu đồng hay truy cứu trách nhiệm hình sự, ngồi tù từ 3 tháng đến 7 năm. Áp dụng biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn tin giả lan truyền trên mạng. Tăng cường tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức của bản thân về tin giả. Về phía người dân, nâng cao kỹ năng phân biệt thông tin thật và giả. Lựa chọn nguồn tin đáng tin cậy để đọc, đặc biệt không chia sẻ nội dung không chính xác. Mỗi người dân luôn có ý thức kiểm chứng thông tin, không lan truyền những thông tin sai lệch thì những tin tức giả sẽ bị ngăn chặn và đẩy lùi. How do you know what's happening in your world? The amount of information just a click away may be limitless, but the time and energy we have to absorb and evaluate it is not. All the information in the world won't be very useful unless you know how to read the news. To your grandparents, parents, or even older siblings, this idea would have sounded strange. Only a few decades ago, news was broad-based. Your choices were limited to a couple of general interest magazines and newspapers of record, and 3 or 4 TV networks, where trusted newscasters delivered the day's news at the same reliable time every evening. But the problems with this system soon became apparent as mass media spread. While it was known that authoritarian countries controlled and censored information, a series of scandals showed that democratic governments were also misleading the public, often with media cooperation. Revelations of covert wars, secret assassinations, and political corruption undermined public faith in official narratives presented by mainstream sources. This breakdown of trust in media gatekeepers led to alternative newspapers, radio shows, and cable news competing with the major outlets and covering events from various perspectives. More recently, the internet has multiplied the amount of information and viewpoints, with social media, blogs, and online video turning every citizen into a potential reporter. But if everyone is a reporter, nobody is, and different sources may disagree not only on opinions, but on the facts themselves. So how do you get the truth, or something close? One of the best ways is to get the original news unfiltered by middlemen. Instead of articles interpreting a scientific study or a politician's speech, you can often find the actual material and judge for yourself. For current events, follow reporters on social media. During major events such as the Arab Spring or the Ukrainian protests, newscasters and bloggers have posted updates and recordings from the midst of the chaos. Though many of these later appear in articles or broadcasts, keep in mind that these polished versions
often combine the voice of the person who was there with the input of editors who weren't. At the same time, the more chaotic the story, the less you should try to follow it in real time. In events like terrorist attacks and natural disasters, today's media attempts continuous coverage even when no reliable new information is available, sometimes leading to incorrect information or false accusations of innocent people. It's easy to be anxious in such events, but try checking for the latest information at several points in the day rather than every few minutes, allowing time for complete details to emerge and false reports to be refuted. While good journalism aims for objectivity, media bias is often unavoidable. When you can't get the direct story, read coverage in multiple outlets, which employ different reporters and interview different experts. Tuning into various sources and noting the differences lets you put the pieces together for a more complete picture. It's also crucial to separate fact from opinion. Words like think, likely, or probably mean that the outlet is being careful, or worse, taking a guess. And watch out for reports that rely on anonymous sources. These could be people who have little connection to the story, or have an interest in influencing coverage, their anonymity making them unaccountable for the information they provide. Finally, and most importantly, try to verify news before spreading it. While social media has enabled the truth to reach us faster, it's also allowed rumors to spread before they can be verified, and falsehoods to survive long after they've been refuted. So before you share that unbelievable or outrageous news item, do a web search to find any additional information or context you might have missed, and what others are saying about it. Today, we are more free than ever from the old media gatekeepers who used to control the flow of information. But with freedom comes responsibility. The responsibility to curate our own experience and ensure that this flow does not become a flood, leaving us less informed than before we took the plunge. Ngay từ bây giờ, mỗi khi đón nhận các thông tin trên mạng xã hội, trách nhiệm của mỗi chúng ta là phải tự nhắc nhở mình phải biết kiểm tra thông tin trước khi chia sẻ và luôn phải đọc có ý thức, nghe có ý thức.